দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায়। আমি ঘুরতে এসেছিলাম মিশিগানে। তো মিশিগানে আমার পরিচয় হলো এখানকার ক্যাটারিং ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডক্টর সুশান্ত দাসের সঙ্গে। ডক্টর সুশান্ত দাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্সে মাস্টার্স ডিগ্রি করে উচ্চতর পড়াশোনা করার জন্য বিদেশে চলে এসেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর পিএইচডি করেছেন জাপান থেকে। বেশ কতগুলো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করে এখন থিতু হয়েছেন মিশিগানে এখানকার ক্যাটারিং ইউনিভার্সিটি, যে ইউনিভার্সিটিটা মূলত প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে। আমরা যদি বাংলাদেশের সঙ্গে মিলাই, বাংলাদেশের বুয়েট যেমন কেবলমাত্র প্রকৌশল বিদ্যা নিয়ে পড়া সেখানে শিক্ষার্থীদের তৈরি করে পড়ায়, ঠিক এরকমই একটি প্রযুক্তি বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় মিশিগানের ক্যাটারিং বিশ্ববিদ্যালয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন ডক্টর সুশান্ত দাস। আমি তার সঙ্গে একটু কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে আচ্ছা, এখন তো বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছুটে বেড়াচ্ছে। তো মিশিগানের এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে প্রযুক্তি বিষয়ে পড়ানো হয়, সেখানে আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা কতজন আছেন বা আদৌ আছেন কিনা, কিংবা যদি না থাকে তাহলে এইখানে যারা পড়াশোনা করতে চায় তারা কিভাবে প্রস্তুত হতে পারে, তারা কিভাবে আসতে পারে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলবো প্রফেসর ডক্টর সুশান্ত দাসের সঙ্গে। ডক্টর সুশান্ত, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে আমাকে সময় দিতে সম্মত হয়েছেন, সেই জন্যে আপনাকেও ধন্যবাদ। এই দেখা হলো, খুব ভালো লাগছে। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সুশান্ত। আমরা যদি একটু জানতে চাই যে আপনি যে ক্যাটারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন, মূলত এটি প্রযুক্তি বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়, তো আমাদের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা যারা প্রযুক্তি নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করতে চায়, তারা যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে চায় তাদের জন্য কতটা সুযোগ আছে এবং তারা কিভাবে প্রস্তুত হতে পারে, কিভাবে যোগাযোগ করতে পারে? ওকে, থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্ন করার জন্য। তো এখানে এই ইউনিভার্সিটিটা মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি। এখানে সব ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, লিন ম্যানুফ্যাকচারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ও সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এখানে আছে। তো আমি এখানে গত 20 বছর ধরে শিক্ষকতা করি, এখন আমি ফুল প্রফেসর। তো এখানে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আমি আনার চেষ্টা করি, তো এখানে নাই বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, অনলি এখন আমরা 2টা স্টুডেন্ট পেয়েছি। তারা অবশ্য বাংলাদেশ থেকে আসেনি, এখানে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত, এখানে বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ আমেরিকাতে, তারা এখানে মূলত আসছে। আর এখানে মেনলি 98% হোয়াইট স্টুডেন্ট। সো এই ইউনিভার্সিটির একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে এখানে শুধু আমরা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মানে শুধু ক্লাসে পড়াই না, ক্লাসে পড়াই এবং হাতে কলমে তৈরি করি, ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করি। এই ইউনিভার্সিটিটার আগের নাম ছিল জিএমআই, জেনারেল মোটর ইনস্টিটিউট। জেনারেল মোটর আপনি জানেন, এটা এখানে আমেরিকার বিগ 3 যে অটোমেটিভ কোম্পানি আছে তার মধ্যে জিএম। তো এটা ছিল জিএম এর ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। তো এখানে জিএম এর ইঞ্জিনিয়ারদেরকে এখানে ট্রেনিং দেওয়া হতো, তারপরে এখানে আস্তে আস্তে ওদের কোর্স আন্ডার গ্রেড শুরু করে, পরে গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম শুরু করে। তো এটা এখানে সব ল্যাবগুলো উন্নত মানের, এবং ওই আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টকেই আমরা ল্যাবে 1-to-1, 1 মেশিন 1 স্টুডেন্ট, এইভাবে আমরা ওদেরকে গড়ে তুলি। এবং আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো, সেটা হলো এখানে 100% কোঅপটা হলো যে এখানে 1 সেমিস্টার স্টুডেন্ট ক্লাসে বসে ওই যে বেসিক শেখে, দ্য কোর্স কমপ্লিট করে, থিওরি প্রিন্সিপাল লস থিওরি কমপ্লিট করে, নেক্সট সেমিস্টারে তারা ওই কোম্পানিতে কাজ করতে চলে যায়। ওটা রিয়েল ওয়ার্ক। জিএম, ফোর্ড, ক্রাইসলার, বস, এরকম আরও মোর দ্যান 500 কোম্পানি enlisted in our university, and we have a dedicated co-op team. They provide the support to the student for the replacement and finding the co-op job. So ওই স্টুডেন্ট co-opে যায়, আবার ওই একটা শেষ করে আবার অন ক্যাম্পাসে ফিরে আসে কোর্স করার জন্য। এইভাবে রোটেট করতে থাকে আনটিল দে গ্রাজুয়েট। সো এখানে বাই দ্য টাইম দে গ্রাজুয়েট, they will have like 2 years and 2.5 years of real world experience, so that our employment rate 100%. That means student graduating from our catering university, they get the job at least 6 months before they graduate. So it is 100% granted a job, and their salary is usually
more than the salary from other university graduate. Why? Because they have now 2.5 year experience. So they already finished the rotation and working in different branches. So they are not going to enter as entry-level engineer. They are going like supervisor or manager. So their salary is 10 to 15,000 more than their peers. Okay, that is the advantage of catering. That's why it has a high demand. But we have a limited capacity. Only 510 students per year we admit here, because we don't have the more laboratory facility, but we are building the laboratory and the classroom building, so to increase to 750 capacity because of the high demand. So এখন আমরা যদি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা কেউ এখানে পড়াশোনা করতে চায়, yes, this university is international university. So currently we have a student from 28 countries, but unfortunately no student from Bangladesh, especially undergrad. So but we are looking to increase the participation from Bangladesh, because I am originally from Bangladesh, as you mentioned it. So whenever I go to Bangladesh, I just provide the seminar in different university so that they know, and then those who are interested to come, they can apply, and since I am here, I can assist them. So the next is, আন্ডারগ্রেডে ভর্তি হওয়ার জন্য বা অ্যাপ্লাই করার জন্য কিভাবে মানে কি যোগ্যতা চান আপনারা? okay, it is good question. So I don't know the student from Bangladesh, they know this university or not, but we know lot of Bangladeshi engineers. They graduated from different universities, including BUET, KUET, RUET, or other university. They came to USA to do the graduate program, graduate course in other states. But I met a lot of engineers, they working in Michigan with different companies, like GM has a lot of Bangladeshi employee engineers. Ford has, Chrysler has it, Bosch and other automotive supplier, they are working there. So participation here, they have to have a standard requirement to admit here. So we have online, they can go www.catering.edu, and there is a full-fledged website. They can apply online, everything is online. So they can apply online, they can see the requirement, admission requirement. Once they fulfill the apply and fulfill the admission requirement, including GPA and TOEFL or IELTS, and then other extracurricular activities. So is this admission, once their admission package is complete, then it will go through the review process, and then if they satisfy, then they will get the admission letter, okay, from the admission office, and then they will apply for the visa. If they get the visa, they come here to continue their study. এখন এখানে এই পড়াশোনা করাটা কতটা এক্সপেন্সিভ বা কতটা? That is a good question. Yes, I know. When I came here, the financial support, as we know, as a international student, we need this financial support. But there is a lot of scholarship available. At the time of application, they can apply the scholarship, they can fill out the scholarship form, and then they can submit it, and then the admission committee application review committee, they look into it, and then they can also assign a scholarship based on their credential. And then usually undergraduate scholarship is limited, but in the graduate program, the scholarship and assistantship is available, because we have a lot of project, external funded project, and then usually the graduate program, the tuition fee and scholarship that cover the lodging and food, it covers through the external fund, because all the faculty, those who are research faculty like me, we have multiple externally funded project, and then this money from this project money goes to their GRA, graduate research assistantship, or TA, teaching assistantship. So that will cover their full tuition fees, also additional monthly scholarship that will cover their
transportation, lodging, and food. So if they come to graduate program, it is almost fully covered. But the undergraduate program, it is scholarship is limited, but some scholarship cover full, some 50%, some maybe 20%, and then rest of these financial things the candidate has to or the student has to bear. সো এমনিতে ইউনিভার্সিটি কি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট তারা যাদেরকে নেয় তারা কি আন্ডার গ্রেডে বেশি স্টুডেন্ট নেয় নাকি পোস্ট গ্রাজুয়েটে বেশি স্টুডেন্ট নেয়? No, definitely undergraduate. Undergraduate, our capacity is 510 per academic year, but we are increasing it to 750. That's why we are building the infrastructure to get the lab facility. Because here in my university, all the labs, experimental lab and research lab are dedicated for undergraduate, because this university is famous for preparing the undergraduate student so that they will have a skilled engineer. And if you go, we have a survey, if we go to the automotive industry in Michigan and all over the world, you will see in GM, Chrysler, Ford, all the catering graduates and catering alumni. For example, GM, now CEO, Maribara, she is from Catering University, 85 batch, from electrical engineering. So, and if you go for the vice president, North America vice president, global vice president, all are catering alumni. So we have a good reputation in automotive industry, because this university was built by GM, General Motors. Yes. That's why usually we get a student here mostly from generation by generation. Those who graduated like 1670s, then their kids came in, and then now their kids, grandkids is coming here. অ্যাগেন আমরা যদি বাংলাদেশের প্রসঙ্গে থাকি যে আন্ডার গ্রেডে বাংলাদেশে তাহলে যারা আন্ডার গ্রেড পড়তে যারা আসবে তারা ঠিক কোন সময়টায় এই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার জন্য যোগাযোগ করবে, কিংবা ঠিক কোন মানে বাংলাদেশে কোন লেভেলটা শেষ করার পর যোগাযোগ করবে? Okay, good. It is a good question. Usually there is a lot of, because to come abroad, a student has to plan, start the application process at least 1 year before they are expected attending semester. Semester. For example, we take this, most of the intake is taking in fall term. Fall term is start in September every year. So, so if any student come like 2027 September, they have to start this 2026 September, because they have to apply, then they have to fulfill the requirement for TOEFL and also some other documentation, and there is a deadline. It is written on this online website. It is written. So there are 3 deadlines. One is the in-state student, that means those who are living in Michigan, which has Michigan residency, they have one deadline. Those who are out of state, they have another one deadline. Then those who are foreign student, it is written there, foreign student. So please look for the foreign student application deadline and all other requirement submission deadline. So they have to finish it. Usually the application is start in October and November, and sometimes now we are doing it rolling enrollment. That means if any student missing this October, November deadline, they can apply December, but it depends on the availability of the seat. Okay, it is like first come first serve, but there is a deadline, so the application pool comes like September, October, November, and then once the deadline is finished, then it goes to the review committee, and review committee take the decision based on their credential. অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সুশান্ত আপনাকে, আপনি চমৎকারভাবে ক্যাটারিং ইউনিভার্সিটির বিষয়গুলো তুলে ধরলেন। দর্শক আপনারা যারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের এই আলোচনাটি শুনবেন, হয়তোবা আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে পড়াশোনা করার কথা ভাবছেন কিংবা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়াশোনার কথা ভাবছেন, আমাদের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে এটি একেবারেই 100% একটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় লাইক বুয়েট ইন বাংলাদেশ। সো এই সেক্টরে যারা পড়াশোনা করতে চান বা মিশিগানের এই ক্যাটারিং ইউনিভার্সিটিটিকে যারা বিবেচনা নিতে চান, তারা অবশ্যই তাদের ওয়েবসাইটে ঢুকে বিস্তারিত তথ্যগুলো জেনে নেবেন। আমরা শুধু প্রাথমিক ধারণাগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। ডক্টর সুশান্ত, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, এবং দেখা হলো
পরিচয় হলো, প্লাস আমি আশা করব যে বাংলাদেশ থেকে যাতে অনেক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আসে, যারা আমরা এখানে হেল্প করতে পারি। শুধু তাদের গুণগত শিক্ষা নয়, এখানে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা নিয়ে যারা দেশে ফিরে যেতে চান, ফিরে যেয়ে যারা তাদের দেশের কল্যাণে অবদান রাখতে পারেন এবং ইফেক্টিভ কন্ট্রিবিউশন যারা রাখতে পারেন, তাদের জন্য অবশ্যই আমরা যারা বাংলাদেশি আছি তারা অবশ্যই হেল্প করব এবং সবাইকে সাদরে গ্রহণ করব। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।